Please, everyone, if you don't know the song, please situate yourself next to a song sheet so that you can join in the singing. Если слова не знаете, сядьте так, чтобы видеть слова. We need more for the messages. Yashomati Nandana Brajabara Nagara Gokula Ranjana Kana 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 Gopi Paranadhana Madana Manohara Gopi Paranadhana Madana Manohara Gopi Paranadhana Kaliya Damana Bidhana Kaliya Damana Bidhana Amala Harina Mamiya Bilasha Amala Harina Mamiya Bilasha Amala Harina Mamiya Bilasha Amala Harina Mamiya Bilasha Vipina Purandara Navina Nagarabara Vipina Purandara Navina Nagarabara Vipina Purandara Navina Nagarabara Vipina Purandara Navina Nagarabara Om Shivadana Subhasha Om Shivadana Subhasha Om Shivadana Subhasha Om Shivadana Subhasha Jajana Palana Asura Kula Nashana Jajana Palana Asura Kula Nashana Nanda Godhana Rakovala Nanda Godhana Rakovala Govinda Madhava Navanikataskara Govinda Madhava Navanikataskara Govinda Madhava Navanikataskara Govinda Madhava Navanikataskara Sundara Nanda Gopala Sundara Nanda Gopala Sundara Nanda Gopala Sundara Nanda Gopala Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Ashara Shika Kripama Ashara Shika Kripama Ashara Shika Kripama Ashara Shika Kripama Radha Vallabha Vrindavana Natabara Radha Vallabha Vrindavana
Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtutar Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtutar Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navarit Dham Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Yamunamai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaura Premanande Hari Hari. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Acharya Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Devi Shachari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shrishtam Nanamapi Shaktiputram Atra Sarupam Rupam Tasyagajam Uruprim Maturim Kushavati Radha Kundam Gividaram Vaskitavadavasham Prabhto Yasya Pratita Kripaya Shikurim Tamadosmi Vandeham Shri Guru Shri Avalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Already devotees are leaving this festival. Some have left. Постепенно преданные разъезжаются с фестиваля. Некоторые уже уехали. So it's coming to an end. Фестиваль постепенно завершается. But before more leave, we should thank all who have participated. Но прежде чем разъехаться, мы должны поблагодарить всех за участие. Thanks to the devotees who live here for accepting the inconvenience of having us all descend on them. Спасибо преданным, которые живут здесь, за неудобства, которые мы принесли, собравшись здесь. For hosting us. Спасибо, что принимали нас у себя. And for all those who have performed various services. Также спасибо всем, кто занимался различным служением на фестивале. The captain of the ship is Sankirtan Guru Prabhu, organizing this, that, and everything else. Капитаном на этом корабле был Санкиртан Гуру Прабhu, который все организовывал. Some devotees that have been in the kitchen more than in the pandal, the whole kitchen team. Некоторые преданные провели на кухне больше времени, чем в пандале. Команда поваров. I have a complaint against them also because they're cooking so many preparations that the devotees are bombed out.
I don't know if it's a complaint or a compliment. It goes both ways. Должен также пожаловаться на них, потому что они готовили так много блюд, что преданные объедались. Probably I'm the only one who's complaining. Ну, не знаю, это как бы это жалоба или похвала. Может быть, я один только жалуюсь на это. I think for many of the cooks it would be a new experience cooking on open fires with big pots like this, is it? Возможно, для некоторых даже был это в новинку готовить для большого числа преданных на открытом огне в больших котлах. Is it? You're not accustomed to that. Не правда ли? There's no one here to answer because Все the ones who could сковородкам. answer are in the kitchen. It's quite an art to learn how to do that without getting burned and getting all smoke in your face. How to make the stove and how to make the fire. Это целое искусство, как правильно развести огонь, разместить котел, чтобы, так сказать, все не заволокло дымом и не сгорело. So it's definitely a different atmosphere, isn't it, in the country as compared to the city, having the festival here. Вы заметили, что здесь другая атмосфера совершенно в деревне по сравнению с городом? In the city there'll be more devotees attending, whichever city it is, because local devotees can more easily attend. Конечно, фестиваль в городе посещает больше преданных, поскольку им из города легче добираться, те, кто живет в городе. But there's a certain sweetness of being in the country. Yeah? Но своя прелесть есть и в деревне. And as I said at the opening of the speech of the festival, then it may give devotees some little taste of what Srila Prabhupada spoke so much about, that devotees can actually live on the land peacefully. И, как я говорил уже на открытии фестиваля, подобные фестивали, они помогают ощутить хоть в небольшой степени этот особый вкус. Шрила Прабхупада говорил об этом, говорил о такой жизни, о простой жизни на селе. So you can all give your verdict what you want for future, city or country or maybe alternating. Вы можете подумать, что вам в будущем по душе более город, деревня или череда того и другого. There are certain inconveniences of being in the country. Есть определенные неудобства, связанные с жизнью в деревне. But actually when you get used to that, it doesn't take long to get used to it, and then you feel quite happy. Но like that. привыкнуть к этим неудобствам несложно. И впоследствии, когда вы привыкли, не обращаете уже на это внимания, вы счастливы. In the city, usually devotees are spread out. Their residence, their lodging is spread out. Преданные, живущие в городе, живут обычно в разных местах, в разных районах. So at least here, everyone's all together. There's nowhere to go. Но здесь, по крайней мере, все вместе преданные живут. То есть идти некуда отсюда. All right, so thank you, and let's get on. Так, спасибо всем, большое спасибо. Будем продолжать. Yesterday I was talking about humility, and if you weren't bashed and smashed enough to become humble yet, I'd like to say a few more words about that. Вчера мы говорили о смирении, и если у вас продолжает сохраняться желание проявлять это смирение, то мне есть что добавить к этому. What is the difference between spiritual humility and material humility? Говорим о разнице между духовным и материальным смирением. Actually, spiritual humility is real humility, and material humility is a perverted reflection. It's not real humility at all. Ну, духовное смирение, оно подлинное смирение, истинное смирение. Материальное смирение, соответственно, искаженное лишь отображение этого смирения подлинного. Оно не является истинным смирением. And that's true of all similar supposed good qualities of materialistic people.
И это утверждение справедливо ко всем остальным так называемым добродетелям в материальном мире. It's not the real thing. То есть это не является, они не являются истинными. Real compassion is spiritual compassion. Подлинное сострадание – это духовное сострадание. Compassion on the bodily platform is misdirected. Сострадание на телесном уровне – это неправильное сострадание. And because it's based on ignorance, then compassion for one living being will necessarily mean envy of another living being. И поскольку это сострадание основано на невежестве, то сострадание к одному живому существу будет сочетаться одновременно с завистью к другому живому существу. Yeah, tell this devotee to sit up straight. It's all right. You can write it sitting up straight, like everyone else in the world does. Just like I was talking about a certain so-called mother from Calcutta. Как я вчера упоминал уже мать, одну из Калькутты. So she had compassion on the hungry people. Она испытывала сострадание к голодным людям. So she fed them, not being very compassionate to the chickens and goats and all other living beings that became their food. И она их кормила козлятиной, курятиной и другими животными, при этом не испытывая сострадания к этим животным. So actual humility, that is, we can find that expressed in the writings of our acharyas. Подлинное смирение можно найти в писаниях, составленных ачарьями. A feeling of total helplessness, dependence on the mercy of Krishna, Guru and Vaishnavas. Полной беспомощности, полной зависимости от Гуру, Кришны и Вайшнавов. And feeling of unworthiness. Чувство, когда человек считает себя недостойным. That I'm not fit to be engaged in devotional service. Считает, что он недостоин заниматься преданным служением. I'm very sinful. Считает себя очень греховным. It's only by the mercy of the Vaishnavas that I can have any opportunity whatsoever to engage in devotional service. Такой человек считает, что только по милости вайшнавов он имеет возможность заниматься преданным служением. So it's a feeling of being helpless and being considering oneself to be insignificant. Это чувство беспомощности и чувство сознания своей незначительности. Which is realistic. И это истинное, подлинное чувство. Because we are tiny, insignificant, dependent living beings. Поскольку мы крохотные, незначительные и во всем зависимые живые существа. Actual humility generates tremendous gratefulness towards the Supreme Lord and His devotees for kindly allowing them to engage in their service. Kindly allowing us to engage in their service. Подлинное смирение всегда сопровождается, то есть за ним следует благодарность Верховному Личности Богу, неподдельная благодарность за возможность служить Ему. Now, material humility, we see someone who takes a very low position and they're very ingratiating to others, sycophantic. Ingratiating means? Yeah, ingratiating means like that, just showing oneself to be very grateful and dependent on. Мирское смирение, когда человек как-то занижает свои заслуги, свое положение, считает себя ниже других. And that's usually seen in people of a low stature in society. Обычно проявляют такое смирение люди, принадлежащие к низшим слоям общества. And so it's similar to the humility of a Vaishnava who feels himself to be very insignificant.
И на первый взгляд это чувство похоже на чувство, которое, смирение, которое испытывает вайшнав. The difference between a devotee's humility and that of a materialist is that the devotee accepts his position of eternal subordination to the Supreme Lord. Но разница между смирением преданного и смирением материалиста в том, что преданный принимает свое подчиненное положение по отношению к Господу. But a materialist, they take a humble position because if they don't, they get smashed by the person who's superior to them. Тогда как материалист занимает такое смиренное положение для того, чтобы его не унижали те, кто стоит выше его. They've learned that it's conducive for their well-being to accept a demeanor and an attitude fitting to their lowly social status. То есть они уже научились занимать такое положение, которое положение по отношению к вышестоящим классам, которое соответствует их социальному положению. But actually, they'd like to be in the position of the boss, not the humble position. Но в глубине души, на самом деле, они хотят занять положение господина, а не слуги. So Vaishnava humility is based on love and gratefulness. В основе смирения вайшнава лежит любовь и благодарность. Whereas material humility is based on fear and envy. Тогда как в основе мирского смирения лежит страх и зависть. One shows oneself to be very lowly, but actually one wants to be in the big position. То есть человек притворяется таким смиренным, но на самом деле в глубине сердца он мечтает о том, чтобы занять более высокое положение. So if someone shows themselves to be they're very quiet, they don't interact with others much. That it's not necessarily that they're humble. It might be just that they're just avoiding, in an impersonalistic way, avoiding interactions with others, so to avoid the trouble of having to deal with others. И если человек такой молчаливый, это не значит, что скромный, это не значит, что он смиренный. Может вовсе не означать это. Может быть, он имперсоналист, который пытается избежать проблем общения с другими личностями. We sometimes see that someone who joins the society of devotees, they're very humble in the beginning, but then gradually they get some position and they turn out to be some kind of monster. Можно видеть, что как примеры того, как люди приходят в сознание Кришны, сначала проявляют себя очень смиренными, но впоследствии, когда получают какое-то положение руководящее, они превращаются буквально в чудовищ. Мы можем задать вопрос, а куда делать все это их смирение? It can be understood that humility was not genuine humility, it was maybe even a subliminal ploy to survive or to further one's own best interests as wrongly conceived. Можно сделать только вывод, что это смирение вначале, может быть, не было смирением, а наоборот, это было средством либо выживания, либо, наоборот, продвижения, так сказать, по иерархической лестнице. Now we see that pure devotees, they are very models of humility. Чистые преданные, безусловно, являются образцами смирения. But at the same time, they're all very strong charactered people. Но при этом это очень сильные люди с характером. It is a misunderstanding to think that humility means to have a weak character. Не нужно думать, что быть смиренным значит быть слабохарактерным. Rather, humility means to know who to be humble with. Быть по-настоящему смиренным — это проявлять, знать, точнее, на кого направлять это смирение. Just like we see that Sita, she was very humble in her dealings with Rama.
Например, Сита была очень смиренна в своих отношениях с Рамой. Although she would, sometimes she would speak up and give him advice, contrary to advise him to cease to do some of the things that he was doing. Хотя и даже тогда она иногда давала ему какие-то наставления, которые, так сказать, шли вразрез с тем, что он делал. We don't find that much, but there was an anecdote of when she advised him not to use or have weapons in the forest. Таких случаев было немного, но известна история, когда она ему посоветовала не брать с собой в лес и не носить с собой оружие. But Sita, she didn't at all acquiesce with Ravana's proposals. Но Сита не была смиренной, не приняла предложение Раваны. She didn't show him any politeness. Никакой вежливости она ему не выказала, He didn't deserve it. поскольку он не заслуживал ее. To be so-called humble toward people who don't deserve it is to ratify or to give credence to their rascaldom and nonsense. Проявлять смирение по отношению к тем людям, которые это не заслуживают, это значит потворствовать только их недостаткам. So Vaishnava humility doesn't mean to become a wimp or a non-personality. A wimp means like a cowardly, effete, like that. Cowardly, effete, characterless person. Ну, то есть быть смиренным это не значит быть бесхарактерным. Humility means to take the order of Krishna and execute it with full vigor. That is a Vaishnava definition of humility. Вайшнавское определение смирения заключается в том, чтобы принимать наставления Кришны и действовать в соответствии с ними. So we see that the very emblem of humility is Hanuman burning Lanka. Тут, в данном случае можно сказать, что олицетворением смирения является Хануман, который поджигает Ланку. He's taking because he's so much accepted his own role of subordination to Rama. He doesn't think of his own interest. Therefore, he acts for the pleasure of Rama, even at great personal risk. Хануман считает себя вечным слугой Рамачандры, и поэтому готов для него на все, не учитывая даже опасность, которую эти поступки могут принести, или вред, который могут принести ему самому. Another question that was asked, I didn't have time to discuss yesterday, was my attitude toward 24-hour kirtan. И еще один вопрос, на который не успел ответить вчера, мое отношение к 24-часовому киртану. Well, Chaitanya Mahaprabhu said, Kirtaniya sada harihi, the name of Hari should always be chanted. Господь Чайтанья говорил Киртания сада Хари, святой имя Господа нужно повторять постоянно. Pure devotees, they're always engaged in kirtan. Чистые преданные постоянно заняты киртаном. Dayata das kirtanete ash. This Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur says that his desire is always for kirtan. Бхакти-Сиддханта Сарасвати говорил о том, что он постоянно хочет принимать участие в киртане. So there should be always kirtan. Поэтому киртан должен быть постоянным. But at the same time, we should understand what kirtan is. Но при этом мы должны понимать, что такое киртан. Kirtan is not some folk music, some religious folk music. Киртан это не какие-то религиозные национальные напевы. Kirtan can actually be performed by pure devotees. Киртан может совершать только чистый преданный. Because kirtan means to glorify Krishna. Потому что киртан значит прославление Кришны. That's why Mayavadis they can never do kirtan. По этой причине майявади никогда не могут устраивать киртан. Now in America, what they call kirtan is becoming popular among some New Age people. Сейчас в Америке среди людей
исповедующих философию New Age, также популярен киртан. Yeah, philosophy, New Age. That's philosophy. Culture, subculture. Yeah, you can say. There are different words in Sanskrit. I mean, there's Siddhanta, Tattva Darshan. These words can be translated as philosophy. And Vada means just what someone says, just someone's, could be someone's verbal dysentery. В санскрите есть особые слова, которые обозначают философию Сиддханта, Tattva Darshan, Tattva Gyan. Tattva Gyan. Или Вада, это если какие-то взгляды или теории какого-то человека отдельного. So, yeah, thousands of in small yoga studios or sometimes in stadiums with thousands of people, they come together and they chant the Hare Krishna mantra and other things also. То есть в студиях йоги даже на стадионах собираются люди, иногда тысячи людей, и поют Харе Кришна и еще другие вещи. But they have no attitude of surrender to Krishna. Но у этих людей нет преданности Кришне, они не хотят предаться ему. For them it's something which they think is spiritual. Для них это что-то духовное, как они считают. For them spiritual means something that makes them feel psychically good. Они считают, для них духовное это то, что, так сказать, доставляет радость их психике, их уму. As does also their illicit sex and intoxication. Not meat eating, they're usually vegetarians. Тот же эффект они получают, вступая в недозволенные половые отношения и потребляя интоксикации. При этом чаще всего эти люди вегетарианцы, то есть они не едят мясо. So actual kirtan means Shravan kirtan, hearing and chanting. Поэтому настоящий киртан это шравана киртан, это слушание и повторение. We can actually chant purely if we hear from pure devotees who is Krishna, who are we, what is our relationship, and why we chant the names of Krishna. Мы сможем чисто повторять киртан, только когда будем слушать чистого преданного о том, как он рассказывает, кто такой Кришна, кто такие мы, какая связь между нами и зачем мы поем Харе Кришну. Therefore, Srila Prabhupada and all the acharyas, they established programs of Shravan Kirtan. Поэтому Шрила Прабхупада и другие ачарьи, они проводили программу не просто киртана, а шравана киртана. We should hear about Krishna. Необходимо вначале слушать о Кришне. About how Krishna is the supreme personality of Godhead. О том, что Кришна является верховной личностью Бога. Therefore, an example is that I've been speaking on Vishnu Sahasra Nama, and to understand the qualities by which Krishna is the supreme personality of Godhead. По этой причине я давал лекции по Вишну Сахасра Наме, где описываются качества Кришны как верховной личности Бога. If we emphasize kirtan without shravan, then we end up as sahajiyas or mayavadis. Если мы будем проводить киртан без шраван, то мы превратимся в сахаджиев или в майявади. And shravan means to hear as the acharyas, of whom Srila Prabhupada, for us especially, is the representative of all of them, to hear in the manner that Srila Prabhupada spoke. И под слушанием подразумевается прежде всего слушание ачарьев. Для нас таким ачарьем является Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada was engaged in kirtan of speaking the philosophy of Gita and Bhagavatam. Шрила Прабхупада рассказывал философию Гиты и Бхагаватам. And you won't find in Srila Prabhupada speaking that he's trying to entertain people or make them feel good or tell stories so that they laugh or any such thing. И прослушав лекции Прабхупады, вы увидите, что он не стремился как-то развлечь публику
рассказами, какими-то историями смешными, чтобы они посмеялись, чтобы им было приятно. He's very concerned to educate people in the science of God, Bhagavad Tattva Vijnana. Он стремился прежде всего обучать людей науке о Боге, Бхагават Таттва Вигьяна. And to speak in such a manner to destroy people's misconceptions and attachments to this material world. А также он говорил прямо таким образом, чтобы люди избавлялись от своих заблуждений и привязанностей к этому материальному миру. And to develop attachment to Krishna. И чтобы у них развивалась привязанность к Кришне. So just to tell stories or speak lila, that's for liberated souls. Истории или лилы предназначены для освобожденных душ. And for pseudo devotees who want to fool themselves that they are liberated. Этим занимаются также псевдопреданные, которые пытаются обмануть себя и убедить себя в том, что они уже освобождены. And who don't want to actually surrender and give up their attachments. На самом деле они не хотят предаваться и отказываться, отрекаться от своих привязанностей. So, in our ISKCON also, if we're going to have only kirtan without this kind of shravan, then it will degrade if it has not already done so. То же самое относится к ISKCON. Если проводится киртан без подобного шраванам, то со временем все деградирует. В некоторых случаях это уже и произошло. And then we'll get, for instance, professional kirtaniyas. И тогда будут просто профессиональные киртании. People who sing nicely and who are flown around the world to attend different kirtan melas, and they're paid to do so because otherwise who will pay their household expenses? Будут ездить по миру, проводить участие в разных семинарах, профессиональные певцы, которые красиво поют. Они будут приезжать, и красивый голос, и петь, и люди будут оплачивать их билеты. Кто еще тогда, кроме людей, будет содержать их семьи? So they're paid to chant Hare Krishna. То есть им платят за то, чтобы они пели Харе They do a Кришна. good job. И они хорошо выполняют свою работу. They sing very nicely. Они очень красиво поют. But no one asks or no one cares what is their standard of their own personal life. What is the standard of their sadhana? Do they chant 16 rounds? Но никто не спрашивает, какие у них стандарты их духовной жизни, какова их садхана, повторяют ли они 16 кругов, Have they read all of Srila Prabhupada's books? прочитали ли они все книги Прабхупады, Do they strictly follow the four regulated principles? строго ли они следуют 4 регулирующим принципам. No one asks such questions, just can they sing nicely, that's all. Никто не задает им такие вопросы. Достаточно того, что они поют красиво. So in such an ethos, it's already badly deviated from pure devotional service. Это уже отклонение от чистого преданного служения. All right, so I'll speak more on Vishnu Sahasranam. Теперь продолжим обсуждение Вишну Сахасранам. Stop the recording and restart. So the next verse is Suprasada Prasannatma Vishvasrig Vishvabhuk Vibhuhu Satkarta Satkrita Sadhu Janur Narayano Naraha. So the names in this verse, Baladev Vidyabhushan in his commentary says they specifically refer to Krishna as a baby on a banyan leaf at the time of the dissolution of the universe. В своем комментарии Баладев Видьябхушан объясняет, что в этом тексте упоминаются имена Кришны, которые описывают его в форме младенца, лежащего на листе баньяна во время разрушения Вселенной. So one of Krishna's names is Prasada. Одно из имен Кришны Прасада.
It's a well-known term within ISKCON. Это известное слово в Искон. We generally think of it as food offered to Krishna. Обычно этим словом называется пища, предложенная Кришне. Although it can, of course, also mean flowers or anything else offered to Krishna. Хотя на самом деле этим словом можно называть цветы и все остальное, что предлагается Кришне. The term prasada, the general meaning is mercy. Обычно это слово обозначает милость. And Suprasada means very good mercy. Супрасадом значит удивительная милость. To distinguish it from Su is distinguished from Ku. So if you say Ku Prasada, we could say a kind of mercy that is apparently mercy but actually detrimental. Супрасадом отличается от купрасадом. Купрасадом это милость на первый взгляд, но на самом деле милость, приносящая вред. So this Su is it's an adjectival form, and the opposite of that is, which means, it means good or enhanced, and ku is the opposite. То есть су это усиливающая частица положительная, а ку отрицательная. So Suprasad distinguishes the superlative mercy from that which is bad or that which is just merely somewhat good. То есть су усиливает как бы прилагательное, если оно хорошее, то есть становится как бы в превосходной степени. There is one verse which is quoted in Sri Chaitanya Charitamrita, referring to Chaitanya Mahaprabhu's Amando Dayamdaya. It means the mercy which does not give rise to anything bad. В Читании Чаритамрите милость Господа Читания характеризуется как милость, которая приносит только благо, не приносит никакого вреда. Just like that example I just gave, that someone may be merciful to the human beings and feed them by not being merciful to the chickens and goats, by killing the chickens and goats. Как я приводил пример только что милосердие, когда видимое милосердие, когда вроде бы испытывает человек чувство сострадания к людям, но кормит их при этом мясо животных, соответственно, не проявляя никакого сострадания к животным. Or someone may be a great patriot and stand up for their country, but in doing so killing people of another country. Или патриотизм. Человек ради своей страны убивает других, так сказать, граждан других стран или другой страны. So materialistic mercy that inevitably favors one person or set of persons at the expense of others. Поэтому милость материальная, она приносит благо только какой-то группе людей ограниченной, в ущерб других людей. Because in the material situation, if one person or set of persons is benefited, it is always at the expense of others. Такова ситуация в материальном мире. Если в материальном мире человек или группа людей получает благо, то она всегда это делает за счет других людей или группы людей. But Krishna's mercy is not like that. Но милость Кришны отличается от этого. It's everyone wins with Krishna's mercy. Каждый получает благо от милости Кришны. Whereas in the material situation, even those who are apparently benefited in any situation, they're actually they're all losers. In this material existence, everyone is a loser. Но в материальном мире даже если человек получает какую-то милость, на самом деле он теряет. То есть в итоге его ждет неудача, поскольку в материальном мире одни неудачники. So Krishna's name is Suprasada because he has the quality of all benevolent and the best form of mercy. Итак, Кришну называют Супрасадом, потому что милость его все благая приносит благо всем. So prasad doesn't only mean mercy, there are various other meanings also. Прасад означает не только милость, есть у этого слова и другие значения. Some dictionary meanings are as follows. Некоторые из значений этого слова в словарях. Clarity, Ясность,
So Krishna has the quality of being clear when he speaks. Everything is clear. Это означает, когда Кришна говорит, то его речь ясна и понятна. It is clear that Krishna is the supreme personality of Godhead. Также ясно, что Кришна является верховной личностью Бога. Prasada means brightness. Прасада значит также brightness in the sense of cleverness or in the sense of Light. Яркость. Purity. Чистота. Of course, Krishna is also bright in the sense of intelligence, but that's not the meaning here of prasada. Brightness. Purity, tranquility. Спокойствие. And then the terms which relate to mercy are kindness. И также качества, которые связаны с милостью, с милосердием, это доброта. Aid. Помощь, готовы прийти на помощь. Well-being and so on. These are all synonyms, or almost synonyms. Заботящийся о благополучии, все это синонимы. So the commentators have noted that one symptom of Krishna's, I mean there are many symptoms of Krishna's mercy. И комментаторы этого произведения, он написал комментарии, они указывают о различных проявлениях, говорят о различных проявлениях милости Кришны. Practically, for one who has the vision, they can see that everything is Krishna's mercy. И на самом деле тот, кто обладает видением, для него все, что он видит вокруг, это милость, проявление милости Кришны. Materialistic people approach Krishna thinking that they will get his mercy in the form of money and solving their problems. Материалисты обращаются к Кришне в надежде обрести его милость в форме денег. Они считают, что это решит их проблемы. They are described in Bhagavad Gita as artha, those in search of money, and artha, those who are distressed, and artharti, those who want money from Krishna. В Бхагавад-гите их называют арта, тот, кто страдает, и артхарти, тот, кто стремится к богатству. По этой причине они обращаются к Кришне. But Krishna says that his real mercy comes in a different way. Но Кришна объясняет, что его милость на самом деле проявляется в другом. Yes, yaham anugrahnami harishe tadhanang shanai, as Srila Prabhupada often quoted. Krishna says, to those who I am kind, I gradually take away all their wealth. Шрила Прабхупада часто цитировал этот текст, где Кришна говорит, что если я проявляю особую милость к человеку, я лишаю его всего, что он имеет. Tato dhanam tyajantyasya swajana dukha dukhitam. So, seeing him deprived of wealth, his relatives gradually give him up. И видя, что он лишился всего, родственники человека оставляют его. So, love in this material world is measured in dollars, euros, rubles, etc. Любовь в материальном мире измеряется долларами, евро, рублями и другими валютами. So that mercy means that the person who wants to worship Krishna but has the material attachments, they find whatever they want to be attached to has become detached from them. Whatever they were, the people who worship Krishna and they want to be devotees of Krishna, but whatever they were attached to has become detached from them. То есть это преданные, которые поклоняются Кришне ради материального богатства. То есть они привязаны к тому, чего у них нет, чего они не имеют. There may be devotees who, they have material attachments to money, family, and so on. Преданные могут быть привязаны к деньгам, к семьям и так далее. But you can't be attached to something if you don't have it. You can't literally be attached to it. Но нельзя быть привязанным к тому, чего у вас нет. You can't be attached to money if you don't have any. Привязанным к деньгам нельзя быть, если у вас их нет. You can be attached to the hope of having money, but you can't be attached to money if you don't have any. То есть вы можете быть привязаны к надежде обрести эти деньги, но к самим деньгам вы не можете быть привязаны, потому что у вас их нет. I am attached to my big palace, which I've erected just outside Kazan.
Я привязан к своему дворцу, который я только что построил в пригороде Казани. But if it's not actually existing, there's no such palace, then how can you actually be attached to it? Но если такого дворца не существует реально, как вы можете быть привязаны к нему? So you can't be attached to money, family, all these things if you don't have them. Поэтому вы не можете быть привязаны к деньгам, к семье, к подобным вещам, если у вас их нет. So that can be Krishna's mercy in that way. Поэтому в этом смысле милость Кришны может и так проявляться. That doesn't endorse irresponsibility in the name of detachment. Это не означает безответственность под видом непривязанности. We've often seen in the short history of our ISKCON men who become detached from this material world and abandon their wife and children to become a renunciant. Мы видели за непродолжительную историю ИСККОН, как некоторые мужчины, они развивали в себе непривязанность до такой степени, что оставляли свои семьи, жен, детей и становились как бы отшельниками. Вот именно движимые чувством необычайной непривязанности. But often in such cases they find some beautiful young girl and they think, well, I could have a really Krishna conscious relationship with her. Но чаще всего это заканчивалось тем, что этот человек встречал красивую девушку и думал, что вот теперь-то он сможет установить настоящие отношения в сознании Кришны с этим человеком. So that detachment, apparent detachment from their previous family, is not actually detachment, it was just frustration in the matter of sense gratification. Поэтому та непривязанность, отрешенность, которую они проявили в начале, на самом деле была не непривязанностью, а просто было разочарованием в попытках обрести чувственное удовольствие. So Krishna's mercy comes in the form of giving himself to those who approach him. В чем же проявляется милость Кришны? В том, что он вручает себя тем, кто приходит к нему. What is that? Krishna Shabhav Naloy, Krishna Shabhav Bhakti Naloy Aparad, Alpo Sheva Bahumane Ataprajanto Prasad. In Sri Chaitanya Charitamrita it is stated that Krishna's nature is that he doesn't see offenses, he doesn't accept offenses from his devotees. В Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, что природа Кришны такова, что он не учитывает оскорбления, когда их совершают преданные. He takes even a little service from them to be very great. И он считает любое незначительное служение, которое они выполняют, самым значительным и великим. And he's prepared to give his very self to them. И он готов отдать самого себя в ответ. Another, I mean, actually Krishna's mercy, it's such a huge topic that Anantadev can't come to the end of describing it, so I won't try to. Описывать качество Кришны можно без конца. Сам Анантадева не может полностью сделать это. Some particularly salient features. Some particularly salient features, or appropriate, or what's the word? Salient. What's it's striking features of Krishna's mercy. Но наиболее удивительное проявление милости Кришны. He gives himself to the devotees, and even those who oppose him, he's kind to them. Это то, что он отдает самого себя тем, кто предан ему. When he kills, а также он проявляет доброту тем, кто выступает против него. When he kills demons like Hiranyakashipu, he nullifies their sinful reactions. Когда он убивает демонов, таких как Хираньякашипу, он нейтрализует их греховные реакции. He stops them from performing accumulating more sinful reactions. То есть он
не позволяет им совершить еще больше грехов. И таким образом избавляет их от последствий еще больше грехов. He's merciful to the people that such demons oppress by removing the cause of their oppression. Также его милость проявляется в том, что он избавляет тех людей, кого угнетают эти демоны, от них. And even though persons like Ravana, Hiranyakashipu, Shishupal, there are so many of them, they act in a completely envious and inimical way toward Krishna. И даже такие демоны, которые открыто, враждебно выступают против Кришны, как Равана, Хираньякашипу, Шишупала. But Krishna is so kind, he bestows liberation upon them. Но Кришна настолько милостив, что он дарует им всем освобождение. The people, they perform great austerities and much difficulty they take to try to become liberated, but Krishna bestows liberation upon those who consider himself his enemies by killing them. Для того, чтобы обрести освобождение, люди совершают аскезы очень долго и упорно. Но Кришна настолько милостив, что дарует освобождение своим врагам, просто убивая их. So whatever Krishna does, however people come in contact with Krishna, that is good for them. Поэтому, что бы ни делал Кришна, как бы он ни поступал, любое его действие приносит благо абсолютно всем. Even if they blaspheme Krishna in a roundabout way, it's also good for them. Даже если кто-то оскорбляет Кришну, то в каком-то смысле этот человек тоже получает благо. Now we don't recommend that we go around preaching to everyone that you should blaspheme Krishna. Естественно, мы не проповедуем людям, что нужно поносить Кришну. But even those who do, somehow or other, they're conscious of Krishna. Но даже те, кто оскорбляет Кришну, так или иначе он обладает в какой-то степени сознанием Кришны. They will have to suffer for their offenses to Krishna. Им придется страдать за совершенное оскорбление. But the very fact that they're somehow thinking of Krishna, that impression will remain with them. Но сам тот факт, что они так или иначе думают о Кришне, пусть негативно, оставит свой отпечаток в их сознании и останется вместе с ними. In a perverse way, the demons also appreciate Krishna. То есть в извращенной форме демоны также постоянно думают и, можно сказать, даже ценят Кришну. If Krishna was insignificant, then why think about him at all? Если бы Кришна был каким-то незначительной личностью, никто бы о нем особо и не думал. You only hate someone because that person causes you much distress. Вы ненавидите того, кто доставляет вам очень много беспокойств. So in their perverse way of thinking, the demons think that Krishna is causing us distress. И в своем извращенном сознании демоны считают, что Кришна доставляет им многочисленные беспокойства. The demons want that they themselves will be the supreme enjoyer. Демоны хотят сами играть роль верховного наслаждающегося. And they're envious of Krishna that he actually is the supreme enjoyer. И они завидуют Кришне, который является подлинным наслаждающимся. They're envious that Krishna has 16,108 wives. Не завидуют Кришне, у которого 16 108 жен, And lives in such opulence. который живет в такой роскоши. And playfully just dispatches all the mighty demons who come to attack him. И играючи расправляется с величайшими могущественными демонами, которые приходят к нему, чтобы убить его. He's so beautiful. Он так красив, He's so powerful. настолько могущ, He's so attractive to women. так привлекателен для женщин. Everyone praises him. Все его превозносят. Oh, demons don't like this at all. Демонам это очень не нравится. But even they may have some appreciation. Но даже они могут иметь какие-то чувства. Just like when Putana came, she saw Krishna. At first she was stunned. What a beautiful child. Когда Путана впервые увидела Кришну, она просто обомлела. Она подумала, какой красивый ребенок. And she thought, what am I thinking like this for? Потом I have to kill Krishna. Что это мне пришло в голову? Нет, я должна убить его. In her
previous birth also as the sister of Bali Maharaj, Ratnamala, her name was. И в прошлой своей жизни, как сестра Бали Махараджа, ее звали Ратнамала. When she first saw Vamana, she said, "Oh, what a beautiful, beautiful little boy." Когда она увидела впервые Ваману, она подумала, какой красивый What a мальчик. fortunate mother must have suckled this boy at her breast. Какая удачливая должна быть мать, которая кормила его грудью. So she also desired to do that. И она захотела тоже сделать это. But then when she saw that Vamana was the inveterate enemy of the demons, the Vishnu, then she became full of malicious feelings towards him. И когда она узнала, что Вамана это враг всех демонов, тогда она стала испытывать к нему негативные эмоции. Just as the love of the demigods for Vishnu expanded massively upon seeing his tricking Bali Maharaj as Vamanadev, the demons' animosity toward Vishnu, that also increased tremendously. Когда Вамана проявился в свою лилу, то любовь полубогов к нему увеличилась, усилилась многократно. И также многократно усилилась зависть, и злость, и гнев к нему со стороны демонов. So Ratnamala, she got the opportunity, she became Putana in the next life. Поэтому Ратнамала получила эту возможность кормить Кришну грудью и стала Путаной в следующей жизни. And the desire to suckle him, she got it fulfilled. Ее желание исполнилось. And for her sinful hatred of Vishnu, she was killed by Vishnu. И за то, что она так отчаянно ненавидела, греховно ненавидела Кришну, за это Кришна убил ее. For the sinful activity of killing so many babies. За то, что она убила множество младенцев. The modern abortionists, they don't get killed by Krishna directly. То есть современные, you mean the doctors or the person who perform? Yeah, the doctors, abortionists. То есть в современном мире те, кто сделает аборты, их Кришна лично не убивает. So she got that desire fulfilled to suckle Krishna's breast, suckle Krishna at her breast. И желание ее кормить Кришну груди было исполнено Кришной. Krishna took her life away also. Вместе с этим Кришна лишил ее жизни. He took the poison from her breast. Он взял нектар, наоборот, взял яд с ее груди. And he took the poison from her mind. И также избавил от яда ее сердце. And therefore, she was, but that feeling, that motherly feeling she had toward him, that Krishna, after clearing out all her sinfulness, he remembered that appreciation. Oh, she had a motherly feeling toward me. Но при этом Кришна оценил ее материнские чувства, несмотря на всю ее скверну, на это осквернение. Он исполнил ее желание стать его матерью. Krishna thought, I sucked her breast, so she's just like my mother, so he gave her an eternal position, as just like a mother. И Кришна даровал ей это вечное положение кормилицы. So, Kangva Dayalu, who can be more merciful than Krishna? Поэтому кто может более быть милостивым, чем Кришна? This Uddhava, he sings, who can be more merciful than Krishna? Об этом говорит Удхава. So Krishna, he gives the best kind of mercy. И так милость Кришны, она наивысшего качества. And no one else could actually give any mercy. По большому счету никто не способен даровать какую-то милость. Whatever is conceived of as kindness in the material world is a form of unkindness. Любая доброта, любое милосердие в этом материальном мире, на самом деле это не подлинное
милосердие или доброта. Benefiting the body without giving knowledge of Krishna is a form of unkindness. Поскольку если эта доброта приносит благо телу, материальному телу, но не дает человеку знания о Кришне, то нельзя считать это благом. Because it reinforces the bodily concept of life. Поскольку такое милосердие лишь усиливает телесные представления о жизни. The idea that we're helping others merely by helping the body. Вот эта идея о том, что можно помочь кому-то помочь, оказав помощь его материальному телу. Generally, people do, or they're kind to those who they consider their own. Обычно люди добры по отношению к тем, кого они считают своим или своими. And they have no particular interest in others. Их обычно не интересуют посторонние люди. Just like the parents, they look after their own children. They're not particularly concerned with others' children. Например, родители заботятся о своих детях, их особо не волнуют чужие дети. But Krishna sees all living beings as his children. Но Кришна смотрит на все живые существа, как на собственных детей. So Krishna is kind to everyone. Поэтому Кришна милостив и добр по He отношению ко doesn't всем. see anyone ultimately as an enemy. В конечном счете он ни в ком не видит врага. Just like there are cases where a child, sometimes I remember when I was in Malaysia, there was a case like this. One child was like haunted by a demon and he would attack his parents. По-моему, в Малайзии это происходило, насколько я помню. Одного человека кто-то вселился в него, и он стал нападать на своих родителей. But even though the child may attack the parents think, well, it's our child. They don't think of the child. They think there's something wrong with the child, but they don't hate the child. Даже когда ребенок набрасывается на родителей, то родители спокойно к этому относятся. Они все равно продолжают считать его своим ребенком. Они не испытывают никакой ненависти по отношению к нему. So Krishna says, "Ye yatha mang prapadyante tang tathaiva bhajami aham." I reciprocate with people according to the way they behave with me. Кришна говорит, я отвечаю людям взаимностью в той степени, в той мере, в какой они предаются мне. So Krishna, he says that, but underlying that is a spirit of wanting to benefit everyone. И Кришна говорит, конечно, эту фразу, но на самом деле он имеет в виду, что он приносит благо всем, абсолютно всем. So both these statements are true, that Krishna, he's kind to everyone and he reciprocates with everyone according to the way they behave. Поэтому оба эти утверждения справедливы. То, что Кришна милостив ко всем, и второе, то, что Кришна отвечает взаимностью в той степени, в какой человек настроен по отношению к нему. Just like I was saying about the Mayavadi's so-called kirtan, it's not really kirtan because they have no spirit of pleasing Krishna or surrendering to Krishna. Вот, например, как я упоминал, киртан Майявади. На самом деле не настоящий киртан, поскольку у них нет умонастроения, преданности, не хотят предаться Кришне. So they don't get mercy from Krishna as the pure devotees do from performing kirtan in love of Krishna. Поэтому они не получают такой милости, такого блага от Кришны, как чистые преданные, которые поют киртан с любовью к Кришне. Mayavadis will have to suffer for their offenses, even despite their so-called kirtan. Майявади будут вынуждены страдать за свои оскорбления, даже несмотря на их так называемый киртан. But just like Putana, when her offenses were nullified, she got the benefit of whatever little affection, even in a misconceived way that she had for Vishnu. Но подобно Путане, которая, несмотря на все свои заблуждения, несмотря на всю свою ненависть, все-таки получила благо, поскольку и были какие-то проблески какого-то чувства к Кришне. So Mayavadis, they will get some benefit from chanting Hare Krishna. Майявади также получат кое-какое небольшое благо от Хари Кришны.
because Krishna is so kind. Поскольку Кришна очень милостив. On the other hand, we can't encourage that kind of so-called kirtan. С другой стороны, мы не должны поощрять подобные публичные киртаны. Because Shruti Smriti Purana Adi Pancharatra Vidhindina Aikantiki Hare Bhakti Utpatayaiva Kalpate. Their misrepresentation of devotional service, which is not according to the Shastric way, that simply causes a disturbance in society, and people, they get misinformation about what bhakti actually is. Поскольку неправильное представление преданного служения, описанного в авторитетных писаниях, причиняет лишь вред и приносит беспокойство в общество, поскольку люди перестают понимать, что такое настоящее бхакти. So other meanings of the word prasada, clearness, brightness, purity, these are discussed under synonyms of this name. И так вот другие значения этого слова прасада — это ясность, чистота, яркость. Все они также упоминаются, эти значения, в этом комментарии. There are several names which describe the brightness of the Supreme Lord. Есть несколько слов, которые говорят о ослепительном сиянии, которое излучает Верховный Господь, And the purity and the о его peacefulness. чистоте, о его миротворении. So I won't discuss this here now. Поэтому здесь я не буду останавливаться на этом подробно. And in fact, I'll call this session to an end. И более того, на этом мы закончим. So, there was one suggestion at the beginning. One of the devotees living here in Dobromıше suggested that maybe the visiting devotees could help with collecting firewood, which is a major job, and they could also get a little taste of country life. В начале фестиваля поступило предложение от одного из местных жителей, чтобы участники фестиваля помогли в сборе дров и, так сказать, почувствовали вкус. Was there any follow-up on that? Что-то было подобное? You like to? Yeah, okay. That's being organized, huh? Or For the kitchen. oh, for, Because for the houses they buy, you have to buy. It's a birch tree, you have to buy it. You cannot just... Well, I was told by one of the devotees that they'd got permission to go in the forest and collect fallen wood. Yeah, but that's for the kitchen. For the festival. Для фестиваля Oh, is it? было. Дрова для фестиваля собирали или нет? All right, okay. All right then. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada. Hare Krishna. One question. Okay. How long should we go on? 5 minutes. Okay. Is it possible to protect cows in Добромыше? What do you think? Is it possible to protect cows in Добромыше? What do I think? I don't know. Is Реально ли в Добромыше защита коров? Каково ваше мнение? I don't know what the laws are. Do they forcibly take away? Is there a law you have to kill cows when they get old? Я не знаю местного законодательства. По закону у вас что, корову отбирают, ее нужно будет сдать на мясо, когда она, так сказать, вырастет или состарится? Нет такого закона, который... No. Нет. Well, I think it's possible because people do keep cows. Тогда, думаю, возможно, потому что люди держат коров. I discussed this with some of the devotees here, and they said that you have to grow a lot of fodder for them for the winter, because obviously they can't graze. Я обсуждал с местными преданными, и они говорят, что требуется много сена заготавливать для зимы, поскольку, естественно, зимой они пастись не могут коровы. And for that you have to have land to grow it. А для этого нужны луга, то есть земля, чтобы выращивать сено. So it's previously all over the Western world there was common land in which people could, it was not owned by anyone in particular, which was grazing land for people's animals. Раньше была земля так называемого общего пользования, которая не возделывалась, и там просто
люди, местные жители, пасли скотину. But that's not there anymore. Why there is? There is common man. Но такого сейчас ведь нет. Я говорю, есть. Есть или нет? Нет. Everything is divided. So it's possible, but there are some considerations which makes it not as straightforward as it might seem to be. Поэтому есть какие-то тонкости, нюансы, которые нужно учитывать, и которые, в результате которых ответ не может быть таким прямолинейным и недвусмысленным. Okay. What's your question? В одной из лекций вы сказали, что регрессия это отклонение. Могли бы более подробно об этом рассказать? Регрессия. Что? Регрессии. Что-то Регрессия? In one of your lectures you mentioned that regression is one of the discrepancies. И что? Можете что-то подробнее об этом сказать? О регрессии? What is It's the gone from English to Russian and back to English, and I can't understand what's meant now. by regression? Yeah, regression. Can you give more detail? What do you mean? Что за регрессия? Объясните. Что? Ну вот это вот. Hypnosis. Going back in hypnosis, going back to... Куда возвращение? Oh, Прошлое I рождение. see. Past life regression. Yeah. Not required. Она не требуется, эта регрессия. We don't find in any of the descriptions of the acharyas that bhakti is performed by getting hypnotized. Ни в каких произведениях ачарьев мы не видим о том, что бхакти, оно выполняется в состоянии гипноза. There are things like this. Different devotees get into different trips. We call it a trip. And they become very excited about past life regression and all this. Некоторых преданных забавляют, конечно, такие вещи, такие регрессии в прошлое свои рождения. But whatever you were in the past life, now in this life you have the opportunity to chant Hare Krishna, so do it. Кем бы вы ни были в прошлой жизни, в этой жизни у вас есть уникальная возможность повторять Харе Кришна, поэтому действуйте. Doesn't matter what you were in your last life. Неважно, кем вы были в прошлой жизни. Now you have the opportunity to chant Hare Krishna, so do it. Сейчас у вас есть возможность повторять Харе Кришна, поэтому делайте это. Whatever you were in your last life, that was an illusory situation also. Кем бы вы ни были в прошлой жизни, это было, ваше положение было иллюзорным. So why be concerned with it? Поэтому какой смысл сосредотачиваться, Past life беспокоиться об regression. этом? How many lives do you want to go through? А насколько жизни вы хотите совершить эту регрессию? It's just a useless diversion. Это просто бесполезное совершенно занятие и отклонение. If at all it's actually happens. People talk about being hypnotized and going to their past life. I'm not sure if they're actually doing that at all. I think it's quite possible they're just imagining the whole thing. Ну, на самом деле, более того, я даже не уверен в том, что это действительно люди погружаются в гипноз и вспоминают свои прошлые жизни. Мне кажется, это просто работает их воображение, они что-то придумывают себе. But whether it's imagined or not, it's all imaginary in another sense. Но в любом случае все это выдумки, все это иллюзорно. Придумывают они или не придумывают. So we should think about the future and prepare for the future by chanting Hare Krishna. Мы должны думать о будущем, подготавливаться к будущему, повторяя Харе Кришну. All right. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.